Hello, viewers. You are watching the Elite Insight Story. My next question is to Dr. Muhammad Asmal. Doctor, how do globalization and digital connectivity impact access to information and communication, and what are the implications for democracy and freedom of expression, Doctor? Right, thank you, Rahman. That has a major implication. The fact of the matter is that globalization tremendously used sustainable digital transformation capabilities to communication and information access purposes. Now, in my view, that we are all going through a journey together, and the journey goes from little connectivity to little knowledge and having everyone in the world connected, and suddenly the process is overwhelmingly positive, which is a good thing. But remember, this phenomenon also brings some bad people to the table, but we did not know them, or we did not hear from them before. Now, the wisdom here is that we need to anticipate, or we need to identify how to figure out remedies and challenge them. That's the reason why I said in my previous answers, now, because of the hype in the globalization and artificial intelligence capabilities, the information security as a domain has exponentially grown. It has attracted, allude attention. So now, in my perspective, this poses a new interesting insight or question to the table, which is, do we believe in free speech anymore over internet? Now, that is a question can be viewed through different lenses. But let me put together some thought process into perspective to discuss the implication. Now, let me tell you, a child in AKP, Akarapattu, can read the Washington Post over the internet, Financial Times, Sun, the Hindus, and post a review. He or she can post a review online over World Wide Web, and she or he has a comment. She or he has the right to comment and counter comment. So the counter comment, even in this program, we are encouraging people to comment and counter comment. So freedom of expression is quite evident. We can't deny that. And remember, freedom of expression is a universal, but in few cases it's regional and controlled by few parties. So I don't want to go there. But remember, the emergence of open source knowledge and applications has a significant impact in the freedom of expression, in my view, because as long as if you have a appealing, a global, relevant idea, you have all the equipment connected. You have all the equipment mechanism closely wired or linked through the internet. It's a matter of fact that you need to go and present with confidence. Now, I'm going to share few interesting insight and give you the conclusive view. Now, you see, today, Google has become the largest library in the world without any physical book, right? So the wonders of the design thinking, and you have the access to any books as long as you have the internet and a hardware device, correct? Freedom of expression, right? You can go, and the raw open source portal, the Wikipedia, a great example. You can write about, as long as you have a login, you can write about a story, you can write a biography, you can present to the whole world what's going on. But remember, this is a slightly different view. Communication is primarily based on hyper use of social media, particularly in the version of globalization you and I are experiencing. And remember, that led to global citizenship, right? In my view, I mean, you can't identify an individual as of today based on, or determine his nationality based on the country he was born. He was born in, it could be possible, a person could be born in one country, studied in another country, work in another country, got married in another country. So you see that the emergence, the ideology of, the emergence of global citizenship as ideology is one of the key element to understand and express the freedom of expression to a great extent. And of course, one world youth culture, right? Irrespective of, is cherished, irrespective of information exchange, the nationality or the color combination or the struggle, right? I hope that made sense. Thank you, Doctor. You pointed out so many points. And Doctor, I have a question. I have already asked 14 questions to you, Doctor, and I have another one. This is the 15th question, because this is so related to the previous one. So can I ask that question to you, Doctor? Yeah, please go ahead. Yeah. Okay. Thank you, Doctor. What conflicts arise because of globalization, and how do societies navigate them? Okay, how they handle them, Doctor? Now, in my view, that's simple. Globalization is an evolving, agile, and appealing, relevant phenomenon as far as countries and the societies are concerned. So since it's evolving, conflict of interest is inevitable.
Now that's a mindset as an emerging society we have to develop, correct? And we need to identify the remedies and new thinking, new mechanism to overcome the struggle. Now that's the attitude we must instill kids right from the school levels. Now let's put some fact into perspective. Now globalization is an experience, is a wave. So the conflict of interest is inevitable. The wisdom here is that the soul of the globalization is capital. Capital accumulates power. It continues to accumulate power and becomes an uncontrollable variable, right? So, and because it accumulates power, it creates haves and have-nots, and also it kind of fuels positively to widen the gap, correct? Okay, that also could be a trigger to various conflict in the global level. And remember, there's a competition also emerging between globalized languages, probably the competition between English versus French, correct? Or the competition between English as a globalized language versus Mandarin, right? So these are a few ideas I want you to kind of think through. Now, how to navigate, keeping abreast with the global changes, logical or impactful events, and predict, estimate, and kind of come up with innovative ideas to react to the global changes positively, and favor diversity, career, work-life balance. And of course, we can also establish a conflict resolution mechanism, right, in our emerging society, to negotiate, to mediate, so that we don't see the problem very often, but we do see the solution very often than not. Thank you. Over to you, Rahman. Thank you, Dr. Muhammad Asmal. You're watching Elite Inside Story. Okay, it's not an exaggeration to say that the explanations given by both of our guests of the concept of globalization in this discussion so far have been very good. So my next question for this event is the final one. Dr. Muhammad Asmal, sorry, I'm continuously asking the questions to you. How does globalization lead to greater competition in the marketplace? The greater competition in the marketplace. Could you please explain me, Doctor? No problem, mate. You can ask the question all day long. So, how does globalization lead to greater competition? That's what the question in the marketplace. Am I correct, Rahman? Yes. Could you please give the answer related with the higher education system too, Doctor? Okay, now globalization led to hypermarket competition to a significant extent. An increase in competition in the global level is a desirable thing for customers or consumers, because standardization of product and services, specifically as you said in the higher education industry. So of course the quality goes high. So that justify the value for money attributes at the purchasing point, right? From a customer's perspective, which is always a priority. Now, the other thing, the competition has led to diminishing cost of production. So the cost of manufacturing is increasingly diminishing. The rivalry among the businesses or multinational at its very best. So the consumer get the very best product, that to a great extent. The modern days, the competitive intelligence is at a different level, right? The artificial intelligence capabilities are extensively used to predict various scenarios of competition. And increasingly, multinationals are using pull strategy. A great example is the competition between Apple versus Android. Apple usually use a pull strategy to build their competitiveness, whereas Android the push. But both the companies are probably and equally successful in their sectors to a greater extent, right? Okay. The other 2 points I have, I want to talk about. There's a correlation. There's a direct correlation between competitiveness and the development of building sustainable competitive advantage to a great extent. And consumers are increasingly becoming intelligent. They know their choices and they have first-hand data before purchasing. So you see that all these megatrend or phenomenon together characterize the modern days globalized competition to a great extent. Oh, thank you, Doctor, for your answer. And you have mentioned so many things, the correlations between the two factors. Thank you very much, Doctor. Majid, over to you. ஓகே, நன்றி ரோமன். உண்மையிலே ஒரு சிறப்பான நேர்காணல், மிக முக்கியமான விஷயத்தை நாங்கள் கலந்துரையாடி இருக்கின்றோம். இந்த நேரத்திலே
ஒரு விலைமதிப்பற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியினை நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் என்ற பெருமிதத்தோடு எங்களுக்கு மிக தங்களுடைய நேரங்களையும் அதே போன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பல வாரங்களாக இதற்கான முன்னாயத்தங்களை மேற்கொண்டு பலர் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக உழைத்திருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையிலே அவர்கள் எத்தனை பேருக்கு நாங்கள் இந்த இடத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். குறிப்பாக என்னோடு இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியினை வழங்கிய ரஹ்மான், அதே போன்று எங்களுடைய அதிதிகள் ரொம்ப பிஸியானவர்கள், டாக்டர் சேனுடின் சார் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக எலைட்டினுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவருக்கு விசேஷமாக நாங்கள் இந்த இடத்துல நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே போன்று எங்களுடைய டாக்டர் அஸ்மல், அவரும் ரொம்ப பிஸியான ஒருவர். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அவருடைய நேரங்களை மணித்தியால கணக்கில் ஒடுக்கி பல முறை இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தயார்படுத்தல்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். அவருக்கும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, அதே போன்று இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பார்வையாளர்கள் பலர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். உங்களுக்காகவே நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை படைத்திருக்கின்றோம், உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காகவே படைத்திருக்கிறோம். குறிப்பாக பைலிங்குவல், எனவே இரு மொழி கற்கைகளை மேற்கொள்கின்ற மாணவர்கள், இவர்களுக்காக நாங்கள் ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியை படைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த எலிட் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் பல விஷயங்களை வழங்கி இருக்கின்றோம். உலகமயமாக்கல் ஒரு தொடர்பான பல விஷயங்கள், உலகமயமாக்கல் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற தாக்கங்கள், அது சம்பந்தமாக பல விடயங்களை நாங்கள் உங்களுக்காக வழங்கியிருக்கின்றோம். முழு பிரேமை நாங்கள் வழங்கியிருக்கின்றோம் என்ற நம்பிக்கையில் விடைபெறப் போகின்றோம். இறுதியாக டாக்டர் சைனுடின் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக பார்வையாளர்களுக்கு, எங்களுடைய வியூவர்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன கூறப் போகின்றீர்கள்? அவர்களுக்கு கூறுவதற்கு முன்னால் உண்மையிலே மிஸ்டர் மஜீத் அண்ட் ரஹ்மான் அக்கவுண்டன்ட் அவர்களுக்கு, எங்களுடைய ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் இதை அளித்ததற்காக நன்றி கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். உண்மையிலே இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்பதுதான் முக்கியமான கேள்வி. குளோபலைசேஷன்ஸ் அல்லது அதனால் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாரும் கற்று அறியக்கூடிய விடயங்கள் தான். ஆனால் இந்த எலைட் என்னத்தை எதிர்பார்க்கின்றது இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் என்பதுதான் மிக முக்கியமான விடயம். இந்த உலகமயமாக்கல் மூலமாக ஒரு விழிப்புணர்வை உங்களிடம் தந்து, அதன் மூலமாக எழக்கூடிய உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய வழிகாட்டல் என்ன என்பதை ஒரு வழிகோலுகின்ற நிகழ்ச்சியாகத்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். வெறுமனே குளோபலைசேஷன்ல வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளாக இது பார்க்க தேவையில்லை. அது நீங்க எங்கேயும் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் நாங்கள் இந்த சொசைட்டியில ஒரு அங்கத்தவராக இருந்து கொண்டு எங்களுடைய படிப்பு, எதிர்காலம் அல்லது ஹையர் எஜுகேஷன் என்கிற விஷயங்களை தாண்டி நாங்கள் வேலை செய்கின்ற இடங்கள் உலகத்தில் எந்த பகுதியாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் எங்களை நாங்கள் திடகாத்திரமாக அமைத்து கொண்டோமா என்ற கேள்விக்கு நீங்கள் எல்லோரும் விடை காண வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய முக்கியமாக இந்த பாடசாலையில கற்கக்கூடிய அட்வான்ஸ் லெவல் அல்லது யூனிவர்சிட்டியில கற்கக்கூடியவர்களுக்கு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இது ஒரு ஓப்பனாக பாருங்க, இது ஒரு ஓப்பனிங்கா பாருங்க. இந்த ஓப்பனிங் மூலமாக உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு எலைட் நிறுவனம் நான் நினைக்கிறபடி காத்திருக்கிறார்கள். உங்களுடைய எதிர்காலம் இவ்வாறு அமைய வேண்டும், எந்த டிரெக்ஷன்ல போனால் நீங்கள் அதை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் தருவதற்கு காத்திருப்பதாக அறிந்து கொண்டார்கள். அடுத்ததாக உண்மையிலே டாக்டர் அஸ்மல் இவங்க அதே பேட்ச்ல இருந்து கொண்டு நிறைய விஷயங்களை அவர் செய்து கொண்டார். ஆனால் என்னால் இந்த பிசி ஷெட்யூலுக்கு பூரணமாக இதில் பங்கு கொள்ள முடியவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு கவலையான விடயமாக இருந்தாலும், இதுல தோன்றி உங்களுடன் இணைந்திருந்து உங்களுக்கு இயலுமானத்தை தர முடியாவிட்டாலும் உங்களுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்தின என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஓகே, நன்றி சார். சரி, தொடர்ச்சியாக ரஹ்மான் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பகுதி நீங்கள் தொடரலாம். Thank you very much, Dr. Zainuddin. And his final address was reflected his personal values and his experience. Thank you again. He allocated us this time within this busy schedule. Thank you, Doctor, again. Okay, as we wrap up this engaging dialogue, we extend our heartfelt gratitude to our esteemed interviewers, guests, viewers, co-announcers, and the elite society of Akarepattu for their invaluable contributions and collaborations in orchestrating this enlightening discussion on globalization. Your insights and perspectives have provided profound insights into the multifaceted nature of globalization and its far-reaching implications on societies worldwide. Together, we have explored its impact on economics, education, culture, and beyond encouragement, a deeper understanding of our interconnected world. We sincerely appreciate your active participation and support in making this dialogue a success. Thank you for your dedication and commitment to knowledge sharing and enlightenment, especially Dr. Muhammad Asmal
from United Kingdom. He connected with this ICT globalization technology, the related topic of today. Dr. Asmal, would you like to say anything to our viewers before we wind up this session, Doctor? Please. Thanks, Rahman and Majid. Thanks for having us, me and Dr. Zain. Viewers, thank you for watching the show. I thoroughly enjoyed the discussion with Dr. Zainuddin. I hope I made sense and offered invaluable insight, specifically for the student in the higher education sector. It was truly a fabulous experience. I thoroughly enjoyed. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you, Dr. Muhammad Asmal. Thank you, Dr. Zainuddin. Thank you, viewers, for being with us, patient. And thank you very much, Rhythm TV, my friend Majid. Mike is over to you. ஓகே, நன்றி 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 ரோமான். உண்மையிலே எல்லோருக்கும் ஒட்டுமொத்தமான நன்றிகளை தெரிவித்து தொடர்ச்சியாக இப்படி பல தலைப்புகளிலே இந்த நிகழ்ச்சி இடம்பெறவிருக்கிறது. வாராந்த நிகழ்ச்சியாக இடம்பெறலாம், மாதாந்த நிகழ்ச்சியாக இடம்பெறலாம், அல்லது மாதத்துக்கு இருமுறை இடம்பெறலாம். எனவே எலைட் அதற்கு தயாராக இருக்கு, அதற்கான தயார்படுத்தல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற நல்ல செய்தியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.